Our original live-action titles, like the Caught in Traffic series and Complete Exhaustion, are available exclusively through Fangage. But in order to have live-action title purchasing power, you gotta click that join button and grab your channel membership. You will also need your channel membership in order to get yourself set up for early access to KK episodes. Not only the public version of the KK episode here on YouTube, but if you're looking for the full-length official version that we distribute through Fangage, you'll need to have a channel membership for that. Of course, we appreciate whatever you can give, and you can also help us out for free by smashing that thumbs up button right now before you watch this awesome video. Thanks and enjoy. خفه میشی صداتم در نمیاد. I like your hair a lot better like this. And I'm coming to you live from the streets of Iran, as you can see behind me. This one right here, this was kind of a fan request several years ago, and I had decided to use it for the fan request week until I then decided that wasn't doing fan request week and we were going to do the KK Olympics instead. So I told this person, shout out to Jamar, who is the one who let me know about this scene. And I found this scene in pretty high quality here, quite a marathon. My apologies for the pop-ups on the screen from this TV network. You gotta take what you can get, I guess. But this is high quality footage of this scene that you've probably never seen before. Really long marathon scene. So let's get into it. I'll see you on the other side. And real quick, this is just a friendly reminder that this is not the full-length scene. This is not the full-length official version of this KK episode. In order to get that, you'll have to get your channel membership and then head over to Fangage. من خراب کردم نهید. خراب کردم. من همه تلاشمو کردم تو با من همراه باشی، ولی با هم نیومدی. خیلی طول کشید سازمانو مانع کنم تا با هم ازدواج کنیم. اونا همیشه مخالف بودن. نباید بچه دار میشدیم، اما شدیم. مریم و برادرش مغزتو شستن. مجبورم کردی همه چی ازت پنهون کنم. باید ازت جدا میشدم.
اما نتونستم. آوردمت اینجا به این بهونه که اینجا یه خونه عادی به نظر برسه، وگرنه باید رهات میکردم. من دیگه هیچ راهی ندارم، دیگه هیچ بهانه‌ای ندارم با تو بمونم. من نمیدونم سازمان با این قضیه چطور کنار میاد، ولی ازت یه خواهشی دارم. یک کلام به من بگو خودتو بچه‌مون رو نجات بده. سلام. هنوز داری روی ساعت کار میکنی؟ یه مسئله دیگه ای پیش اومد. چی شده؟ نتونستین یه فرستنده رو به یک کنترل از راه دور تبدیل کنی؟ ما درستش میکنیم. تو کاری نمیکنی که نهایت به خطر بیفته. من به سازمان اعتقاد دارم خانم، با تمام باورم اینجا هستم. گمان نمیکنم روز به. من یه معذرت خواهی به تو بدهکارم. مجبور شدم وانمود کنم همسر سابق شوهرتم. از اول قرار نبود تو زن روزبه بشی. برای همین گفت قبلا ازدواج کرده و یه بچه هم داره. چرا بستینش؟ سر صدا زیاد میکرد. بازش کن. یه مادر کاری نمیکنه که بچهش به خطر بیفته.
نمیخواد. الان وقت گوش دادنه. بشین. بعد نیست حرفمونو بشنوی. به اینطوری میفهمی تو دل من چی میگذره. شاید خودت هم آروم میشی. ما جونمونو گرفتیم کف دستمون جنگیدیم. اون موقعی که تو کالیفرنیا تو خوش میگذروندیم و زیر شکنجه بودیم. حالا شما شدین سوار ما پیاده. خسته نباش. همین این لحن مسخرت عوض کن. ولی روزبه، من یه جریان بزرگو داشتم همراهی میکردم. کلی کار کردیم تا تونستیم ارتباط بگیریم با آدم‌ها، روزنامه‌ها، تلویزیون، رادیو. ولی تو چی؟ یه چک نخورده همه رو لو دادی. دروغه. کاش دروغ بود. گفتم دروغه. اسناد دروغ نمیگن. هنوزم دست خطت خوبه. ما اصلا سابقا گیر آوردیم. روزبه، تو ترسیدی. طاقت شکنجه نداشتی. من لحنم همیشه همینطوریه. با من اینطوری حرف نزنمید. ما یاد گرفتیم وقتی مجبور شدیم اسم کسایی رو بگیم که کشته شدن. منم یه اسم گفتم که مطمئن بودم مرده. فقط یه نفر نبود. بله چند نفر دیگه هم بودن. سازمان داشت به انحراف کشیده میشد. یه عده بودن که وجودشون خطرناک بود. می‌خواستن سازمان رو تجزیه کنن. من اسم اونا رو گفتم. می‌خواستم جلوی یه انحراف دیگه رو بگیرم. باید حرمت شکنجه‌ها و خونایی که ریخته شده بوده نگه می‌داشتم. این یه تصفیه بی‌هزینه بود. روزبه، کار سازمان دیگه از شایعه درست کردن و تئوری گذشته. اسلحه دست گرفتن، خودت هم اینو میدونی. شوخی بردار نیست. جان هر کسی که دوست داری برگرد. قول میدم کمکت کنم. قول میدم. بهتر فکر نجات خودت باشی همین. این دفعه نمیتونم فرارید بدم.
مجبور شدم سینا رو بفرستم یه جایی هم. اینطوری برای جفتتون بهتره. میدونم الان در مورد من چی فکر میکنی. از من یه هیولا ساختی. هرچی هم حمید میگه باور میکنی. میخوام به یه چیزی اعتراف کنم. اینجام سنگینی میکنه. وقتی گرفتنم کپسول سیانور تو دهنم بود. کافی بود گازش بزنم و تمام. اما این کارو نکردم. ترسیدم. نه به خاطر خودم، برای تو. همش چهره تو جلوی چشم بود. تصورش سخت نبود با شنیدن خبر مرگم چی سرت میاد. من دوست داشتم. این به من قدرت میداد تا بتونم شکنجه رو تحمل کنم. خیلی شکنجه شد. خیلی نایید. تا اینکه بهم گفتم میخوام بیان سراغ تو. قلبم پاره شد. اونجا جایی نبود که تو بتونی دوام بیاری. تسلیم شدم. تا الان هر کاری کردم به خاطر این بود که برای تو اتفاقی نیفته. هنوزم فکر میکنم کارم درست بود. الانم یارو رو بردم تا جون تو و سینا رو نشان بدم. اینطوری میتونیم نشون بدیم اینجا به خاطر حضور حمید به خطر افتاده، نه تو. این دفعه که بیان سراغم تردید نمی کنم، چون تو دیگه به من احساسی نداری. بخور. سینا کجاست؟ آب. بگو کجاست؟ تو رو خدا بگو، تو رو خدا.
چی؟ میخوای با روزا حرف بزنی؟ جمعه نمیخوری تا برگردم. ما فقط همین امروز فرصت داریم قبل از اینکه اون حواسشون رو جمع کنن. شدنیه. باید ریسک کنیم. قرار نیست مهرامونو بسوزونه. ظاهرا مجبوریم. اگه ناراضی هستید خودم تنهایی انجامش میدم. خب نقشت چیه؟ کار سختی نیست. ما دوستانی اونجا داریم. فقط باید یه دعوای ساختگی رو بندازیم. بعد اونا رو برامون دوستامون میارن. یعنی اونجا اینقدر بیدر و پیکره؟ نه بیدر و پیکر نیست. چه میدونم باید یه جا رو منفجر کنیم، حواسا رو پرت اونجا کنیم، بعد میتونیم بذاری کارا رو انجام بدیم. من تازه وارد این کارا نشدم. 2 ساله داریم اونجا نفوذ میکنیم. جیک و پیکشون رو میدونیم. چرا گریه میکنی؟ خواهرم مرده. دهنشو باز کن. برید بیرون. روز به سینا رو نجات بده. کجاست؟ برش کردم بشم. تو میتونی؟ جاش امنه. من بچه‌مو میخوام.
چته؟ آب. برم دستشویی. بدون بچم نمیتونم. ای کجاست؟ نمیدونم. خب زودتر میگفتی میگشتیم دنبالش. گشتم، همه جا رو گشتم، نیست بردنش. برید شما. ایرادی نداره، با هم میریم، با نیروها برمیگردیم پیداش میکنیم. بیا. نه، شما برید نیروهاتون رو بیارید، منو بچه‌مو نجات بدید. آخه موندن تو چی کمکی میکنه؟ معطل میکنم تا برگردید. ناهید یه بارنگی شده به حرف من گوش کن. خب اونا برگردن بهت رحم نمیکنن. تا روز به حسب من کاری ندارم. چیکار کنم؟ سینا رو فقط از اون میتونم بگیرم. بچه‌مو چیکار کنم؟ چرا نمیرید؟ برید، برید. زود باشیم. خواهش میکنم.
کجاست بچه؟ جاشم نه. کجاست؟ جلو نگه میکشمت. بزن نهید. فقط نمیدونم چجوری میخوای سینا رو پیدا کنی. بزن. بیژن. بندازش.
Wow, long scene, lot of stuff here to talk about. So this is our first ever Persian Iranian scene on this channel, and very beautiful actress. Can't say her name properly, I'm sure. I'm not even going to try and insult her like I did with the Brazilian actress from 301. But here's a photo of her in less of the traditional Middle Eastern wear. You can see very beautiful girl, and I believe she actually, has another full treatment scene too that's not as long. Probably will never be covered here, possibly, I don't know, hard to say. But lengthy scene. Really, so there's a lot of stuff here. So it starts out with one of those terrible brown packing tape gags that I just can't stand. I've talked about this before. It seems to be a Middle Eastern thing though, and some countries that speak Arabic, I've noticed, have used these quite a bit. Fortunately, they don't believe in it in Turkey. They like the real thing there. But this is like, it's kind of frustrating. The wraparound packing tape gag with packing in the mouth. It's not just, I don't know, doesn't look good. But they make up for it when it switches to the detective gag, and it's kind of a seamless transition. I don't really even know what happens exactly. It was a blindfold, I think, and that's not my editing that did that. It just kind of right away she's wearing it as a detective gag, and it's just something instant that happened. But there's a lot of great close-up shots of her with that detective gag, and it's top notch. It's one of the best detective gags I've ever seen. So they made up for, the crappy packing tape gag with that. But it's a good lengthy scene, and I'm not entirely sure what's going on here. I don't know if it is a case of her child being kidnapped, because I know the baby is involved. The guy who has also been kidnapped and has the packing tape gag, I don't know if that's her husband and that's their kid together. I'm not really sure what's going on. There's a couple different kidnappers, a man and a woman primarily. She actually turns the tables later and puts the detective gag on the female kidnapper for a minute. You only see a quick shot and you never really see her face again, but you do see her actually tie her on screen, and that lasts for quite a while, and you see some shots of it later. She ends up sucker punched and re-gagged later on for the big shootout finale. And then I believe she's kind of rescued off screen. But this is another show finale. This was kind of like a shorter serial. I want to say 30 episodes, because this is episodes 28, 29, and 30. So this is like the finale. Another, just like Bomb Successo, just like so many of the telenovelas that we've covered, another finale of a series ending in a big DID scene, and this is quite a marathon. So, but as far as any other details or anything else goes, I don't really have a lot. There's not any behind the scenes or any information I have or anything. I'm not very familiar with Arabic scenes. This is, it's very good, especially, there's a lot of close-ups, a lot of action, especially when you get to the detective gag stuff, and it goes on for quite a while. Quite an elaborate escape attempt by this actress. You can tell she went through a lot doing this. This was not a quick filming session for sure, and yeah, it's a nice, checks a lot of boxes here for the KK Olympics for some diversity when it comes to the different scene types. So this one's really got it all. I mean, this is another minimum 4-star scene. Definitely not my favorite from the KK Olympics. Again, the brown packing tape definitely brought it down a little, but as far as detective gags go, this is one of the best. Now, I've never been a huge fan of stuffers. Sometimes they're okay. This is probably one of those situations where I feel that way, that it was a pretty good usage. I don't think detective gags need to have stuffers. Obviously in real life you do, but in fiction I just don't think it's necessary. But they did a nice job with it here. All of that aside, one thing I really love about this detective gag is just how tight they make it look. And you can see, just look at her facial expressions, the vein through her forehead, and you can see her cheeks pushed.
pushed up. I mean, it's very nicely applied. So I'm going to leave the streets of Iran here and head. I'll be staying overseas for episode 303, but a lot of fun stuff coming. Again, just for your reference, for this, if you're watching this publicly on YouTube, I definitely trimmed it down a lot because this was quite a lengthy scene. Well, I don't know if I trimmed it a lot, but I definitely trimmed it. Fortunately, this was claim free. Yeah, I don't even know who owns this scene. Technically, at least at the time I'm filming this, I don't. It's hard to find out some information for certain stuff. Yeah, this is this was a Nafis, also translates to breathe in English. So it was just a little like mini drama series in Iran back in 2017, and yeah, it's top-notch stuff. But make sure, if you want to see the full scene, want to see everything, make sure you get your channel membership. Then go to Fangage again for early access and the full official version. And yeah, this is sharp. Again, apologies for all the pop-ups on this. It was clearly taken from a TV network, and there's a lot of pop-ups. I blurred some stuff. I try and zoom in if possible to even cut out those pop-ups that scroll across the bottom. There's a lot of it here, too much for sure. A lot more than what you would want, but I did the best what I could. But it was a sacrifice for the top-notch video quality, because I had seen this footage. I've seen it in from a few other sources, and it's nowhere near this crisp and clear. This is basically HD, so it's sharp. It's top-notch stuff. And I'm going to see you guys soon in the next one. Again, check out the channel membership, Fangage. A lot going on here. A lot of excellent full-length scenes with much better edits than what we've had in the past. So you want to check that out. And I will see you guys in the next one. Thanks.